It's a wonderful day mga pamangkin. Welcome back to the vlog of your Tito Marcos. Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-post ng video dahil na-busy yung tito nyo sa ating mga pang-araw-araw na gawain. But still, this is a vlog about the Supremo Pocket Camcorder. Recently, we are very fortunate na makapunta sa napakagandang lugar ng Coron, Palawan. And for this video, nasa Kayangan Lake tayo, which is actually the cleanest lake in the entire Philippines. In recording this video, we used 2.7K at 60 FPS na resolution. Hindi po natin sinagad sa 4K at hindi po tayo naka-EIS. One thing that I took notice sa video quality ng Supremo Pocket Camcorder ay medyo pale yung kuha. That's why we really need to use our video editing software or applications para po maging vivid yung color quality ng video natin. And since nasa watery environment tayo, there's a need for us to use a waterproof case which has a downside. Kasi yung ambient sound or the sound in the environment ay hindi siya nakukuha and kung merong mga malakas-lakas na mga sound, muted naman po siya. At may mga moments na pag naaalog yung camera inside the waterproof case, nare-record yung bumping sound ng camera. But the good side of using the waterproof case, of course, protected yung camera natin sa tubig. So far, yun lang muna ang review natin regarding the Supremo Pocket Camcorder for this specific video. And I'll try to post more videos sa trip natin sa Coron, Palawan. And once again, this is your Tito Marcos. I miss you all. Pasensya na sa mga hindi ko nasagot ang tanong sa ating mga comment sections. Till next time, ingat kayo!